So today's our chapter is loan management or concept and principle. The first question is what is meant by loan? Actually আমরা loan বলতে কি বুঝি? ঠিক আছে? So formal agreement between a bank and borrower to provide a fixed amount of credit for a specific period. Okay. So we can say loan can be defined as the lending of a sum of money by a lender to a borrower to be repaid with a certain amount of interest, right? Number two, loan versus investment. Okay, so both loan and investment are the example of the utilization of bank fund, and a bank provide credit to the client and earn interest from it. And there are some key differences between loan and investment. So first one is transaction time. So we can say the loan transaction type is debt transaction, and the investment transaction type is mostly equity transaction. ঠিক আছে, নাম্বার টু হচ্ছে কন্ট্যাক্টস. কন্ট্যাক্টস ইজ লোন হচ্ছে কি হয় ডিরেক্ট কন্ট্যাক্টস, অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে ইনডিরেক্ট বা ইম্পার্সোনাল কন্ট্যাক্টস. Number three, knowledge of maturity period. Okay, so known to lender, borrower, and other interested parties. And investment is except debenture and not known in other types of instruments. Number four, term. So it may vary from several days to even 40 years লোনের ক্ষেত্রে, and ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ডিপেন্ডস অন দ্য ইনভেস্টমেন্ট পলিসি, বা এটা টোটালটাই ব্যাংকের যে ইনভেস্টমেন্ট পলিসি থাকে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে. নাম্বার ফাইভ ইজ নেগোসিয়েশন. ওকে, সো লোনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে নেগোসিয়েশনটা আসলে ডিপেন্ড করে, এটা হচ্ছে বেসড অন ভিউস অফ বোথ, এটা ব্যাংকারের উপরে অ্যান্ড হচ্ছে যে বড়োয়ার যে ঋণ গ্রহীতা যে ঋণ নিচ্ছে তার উপরে. অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে কোনো স্কোপ নাই, নেগোসিয়েশনের কোনো স্কোপ নাই, নো স্কোপ ফর ডিসকাশন আস অল দ্য টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন আর প্রিফিক্সড. ঠিক আছে, এটা প্রিফিক্স থাকে অ্যান্ড ইটস নট নেগোশিয়েবল. Then number 6 is purpose of the raised fund. Okay, so lending banker expressly informed loaner ক্ষেত্রে, and investment instrument purchasing investmenting banker not ever, এখানে আবার থাকে না bank. And number 7, income source. অনলি ইন্টারেস্ট অ্যান্ড পেনাল ইন্টারেস্ট. লোনের ক্ষেত্রে লোনের ইনকামটা কিন্তু শুধু ইন্টারেস্ট, মানে লোন থেকে আমরা যে সুদটা পেয়ে থাকি এবং কিছু পেনাল ইন্টারেস্ট সাথে থাকে. ঠিক আছে, সেগুলোও আমরা সেগুলোকেও ইনকাম সোর্স বলতে পারি. অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে এটা হবে হচ্ছে যে ডিভিডেন্ডস, দেন হচ্ছে বোনাস শেয়ার, দেন হচ্ছে রাইট শেয়ার, দেন ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন গেইনস এক্সেট্রা, বাট ফর ডিভেঞ্চার ইন্টারেস্ট অনলি. ঠিক আছে, ডিভেঞ্চারের ক্ষেত্রে শুধু ইন্টারেস্ট. অ্যান্ড লোনের যে অপারেশন এরিয়াগুলো আছে মোস্টলি উইদিন দ্য, এক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলতে পারি যে কমান্ড এরিয়া. অ্যান্ড অপারেশনাল এরিয়া ইজ ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে এটা আসলে ওয়াইডার, বোথ ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল হতে পারে, ন্যাশনালিও হতে পারে, এটা আপনার ইন্টারন্যাশনালিও হতে পারে. অ্যান্ড ইন্টেন্সিটি অ্যান্ড এক্সটেন্ট অফ রিস্ক. So except prime customer, most of the loan faced default risk. Loan কি risk face করছে? Default risk. And investmenটের ক্ষেত্রে risk depend on the type of instrument, but risk is comparatively lower than the risk of loan. ইনভেস্টমেন্ট এর রিস্কটা, লোনের রিস্কটা আসলে যে কোনো সময় লোন ডিফল্ট হতে পারে বা অনেক টাইপের রিস্ক থাকে, বাট ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে রিস্কটা কিন্তু তুলনামূলক অনেকটাই কম. দেন নাম্বার 10 হচ্ছে ভলিউম অফ ফান্ড. সো ভলিউম অফ ফান্ড আমরা লোনের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে এক্সেপ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন, মোস্ট অফ দ্য লোন আর অফ স্মলার ভলিউম. তাই না, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন ছাড়া যে পার্সোনাল লোনগুলো থাকে বা ইন্ডিভিজুয়াল লোনগুলো থাকে এটার ভলিউমটা কিন্তু অনেকটা স্মলার, এটা কিন্তু ইনভেস্টের মতো একটা এটা বিগ ভলিউমের হয় না, এটা সাধারণত একটু কম হয়. আর ইনভেস্টমেন্টটা ভলিউম অফ ফান্ড ইজ লার্জার দেন দ্য ভলিউম অফ loan.
Then shiftability. So shiftability is very difficult except securitization in some cases, and shiftability is relatively easier. এক্ষেত্রে can be done even with some loss on conversion. The last one is termination, and a successful termination depends on the willingness of the borrower and terminated at the willingness of the bank shareholder or holder of the debenture. ঠিক আছে? Number 3 is characteristic of bank loan. There are some characteristics of bank loan. Bank loan actually have some unique characteristic. So according to purpose, uses and nature. হ্যাঁ, তো এখানে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক যেগুলো সেগুলোই আমি নোট করেছি। Characteristic of bank. The first one is parties. পার্টিস আমরা যদি বলি তাহলে আমরা এখানে সাধারণত ব্যাংকের ক্ষেত্রে, লোনের ক্ষেত্রে, ডিপোজিটের ক্ষেত্রে দুইটা পার্টিস কিন্তু চলে আসে না। দেয়ার আর টু পার্টিস ইনভলভড ইন দ্য লোন ট্রানজাকশন। ওয়ান ইজ দ্য ব্যাংক অ্যান্ড আদার ইজ দ্য লোন অ্যাপ্লিকেন্ট, যে লোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছে। অ্যান্ড হিয়ার দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট উইল অ্যাপ্লাই ফর লোন টু দ্য ব্যাংক অ্যান্ড ব্যাংক উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ইফ লজিক্যাল ব্যাংক কী করবে সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে, ইফ ইটস নট লজিক্যাল ব্যাংক কী করবে রিজেক্ট করবে। আমি অ্যাপ্লাই করলেই যে ব্যাংক আমাকে লোন দিবে তা না, ব্যাংক অবশ্যই সেটা ভেরিফাই করবে যে আমি আসলে যে লোনটা নিচ্ছি আমি ইন্টারেস্টটা ঠিকঠাক মতো পে করতে পারবো কি না, আমার গুডউইল আছে কি না, আমার ট্রানজাকশন টাইপ কেমন ছিল, আমার বিজনেস কেমন ছিল, অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে যে আমাকে ব্যাংক লোন দেবে কি না। ঠিক আছে। Number 2, amount of loan. So loan amount may vary. এটা small হতে পারে, medium হতে পারে and large হতে পারে. And there might be difference between the applied amount and the sanctioned amount on the basis of the equity quality and capability of the borrower and a purpose of or project for which applied. না কারণ আমি লোন আমি 50 লক্ষ টাকা আমি হচ্ছে আপনার লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি। ঠিক আছে। সো ব্যাংক ভেরিফাই করলো, ব্যাংক ভেরিফাই করার পরে দেখলো যে আমাকে যে লোন দিবে আমার মর্গেজ আছে 20 লক্ষ টাকার, মানে আমি 20 লক্ষ টাকার মর্গেজের জন্য ক্যাপাবল। ব্যাংক সেক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু 20 লক্ষ টাকার লোনটা স্যাংশন করবে, ব্যাংক কিন্তু 50 লক্ষ টাকা লোনটা স্যাংশন করবে না। সো অ্যামাউন্ট লোন আসলে টোটালি ডিপেন্ড করে যে আমার ক্যাপাবিলিটি আছে কি না, আমি ইন্টারেস্ট দিতে পারবো কি না, আমার গুডউইল আছে কি না, আমার বিজনেস ট্রানজাকশন কেমন ছিল, অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে অ্যান্ড টোটাল ডিসিশনটা নেয় হচ্ছে ব্যাংক। নাম্বার 3 হচ্ছে আলটিমেট ডিসিশন। এই যে নেক্সট পয়েন্টে চলে আসলাম যে আলটিমেট ডিসিশন। আলটিমেট ডিসিশন অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলছিলাম আগের পয়েন্টে যে ব্যাংক ডিসিশন ইজ ফাইনাল ইন কেস অফ লোন অ্যাপ্লিকেশন। ব্যাংক যেটা নিবে, ব্যাংক যে ডিসিশন নিবে, ব্যাংক যেটা করবে সেটাই ফাইনাল। ঠিক আছে। এখানে অ্যাপ্লিকেন্টের আসলে কিছু করার থাকে না, কারণ ব্যাংক অনেক কিছু ভেরিফাই করে, অনেক কিছু চিন্তা করে দেন লোন দেয়। ব্যাংক তো আসলে চায় সবসময় একটা সিকিউরড লোনটা যেন তাদের সিকিউরড লোন হয়। ঠিক আছে। And bank can fully sanction, partially sanction or may totally reject the loan application after considering its own fund and goodwill of the client and other issues in connection with judging creditworthiness. And loan distribution can be lump sum at a time or can be in installment. In determining the type, bank can discuss with the potential borrower, but the ultimate authority rests upon the bank only. And even bank decision cannot be challenged in any court of law. ঠিক আছে। আপনি যেটাই লোন, যেটা অ্যাপ্লিকেন্ট যেটাই লোন চাক না কেন, যতটুকু লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করুক না কেন, ব্যাংক ডিসিশনটাই আসলে এক্ষেত্রে আমরা লোনের ক্ষেত্রে বলবো যে আলটিমেট ডিসিশন। এবং কোর্ট কোনো রকম লতেও আসলে এখানে ব্যাংকের ডিসিশনের বিপক্ষে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ঠিক আছে। দেন নাম্বার 4 ইজ মোড অফ লোন। জেনারেলি লোন আর গিভেন ইন ক্যাশ। আমরা সাধারণত লোনটা ক্যাশই দেওয়া হয়ে থাকে, বাট ইন এক্সেপশনাল কেসেস দ্য same may be provided in kind, for example raw materials like machineries and other inputs. ঠিক আছে। Then the next one is nature of distribution.
Nature of distribution. So generally bank disburse loan on installment basis, but when bank is convinced, it may disburse the whole amount of sanction loan at a time. আমি আপনাদের আগেও ক্লাসে বলেছি যে আমি যেহেতু যদি হোম লোনের কথাই বলি, হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাংক কী করে যে আপনি ফার্স্ট আমাদের যখন দেখা যাচ্ছে যে ফাউন্ডেশনটা করেন, দেন আমি পরের লোনটা দিব, দেন ফাউন্ডেশন করা হয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে একতলার ছাদ ঢালাই করে দেন পরের লোনটা দিব। সো ব্যাংক এইভাবে লোনটাকে ইনস্টলমেন্ট বেসিসে অনেক সময় দেয়, আবার অনেক সময় ব্যাংক কনভিন্সড থাকলে যদি মনে করে যে না এটা টোটালি একটা সিকিউরড লোন, কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে আমাদের তো সোজা ভাষায় বললে যে এখানে প্রচুর দুর্নীতি হয়, তাই না, প্রচুর অনেক টাইপের পেপল থাকে, তো সেক্ষেত্রে ব্যাংক ইনস্টলমেন্ট বেসিসে দেয়, ব্যাংক কনভিন্সড হলে ব্যাংক ফুল লোনটাও একবারে দিতে পারে। দেন প্রসেস অফ ডিসবার্সমেন্ট। Okay, process of disbursement, actually bank often disburse the loan against the existing current account of the client, and if the client is new, bank ask him or her to open a current account, and then the bank provide the sanctioned loan through that account. Okay, then security. So generally loan or sanction against collateral, কিছু সিকিউরিটির আন্ডারে মানে কিছু সিকিউরিটির এগেইনস্টেই তো লোনটা দেওয়া হয়, বাট সামটাইমস স্মল অ্যামাউন্ট অফ লোন ক্যান বি স্যাংশন অন দ্য বেসিস অফ পার্সোনাল গ্যারান্টি, তাই না? আমরা অনেক সময় দেখি যে কিছু পার্সোনাল গ্যারান্টিতেও দেখা যাচ্ছে যে আপনার গুডউইল আছে, যিনি ট্রানজাকশন করছেন, যিনি বিজনেস করছেন, তার একটা গুডউইল আছে, দেন তার 3 দিন 4 দিনের জন্য হয়তো কিছু অ্যামাউন্ট দরকার, সেক্ষেত্রে ব্যাংক কিন্তু এত কিছু চিন্তা করে না, এত সিকিউরিটি চিন্তা করে না, ব্যাংক তখন লোনটা দিয়ে দেয়, কারণ ট্রানজাকশান ভালো, দেন হচ্ছে যে তার সেই অ্যাবিলিটি আছে, মেইন কথা হচ্ছে যে সে সেই অ্যামাউন্টটা দিতে পারবে, তার ক্যাপাবিলিটি আছে, এটা ব্যাংক চেক করে, ঠিক আছে? এই ক্ষেত্রে ব্যাংক অনেক সময় মানে এটাকে আনসিকিউরড লোন বলে, সিকিউরিটি ছাড়াও কোনো রকম কোনো মর্গেজ ছাড়াও ব্যাংক অনেক সময় লোনটা দিয়ে থাকে। দেন হচ্ছে লোন প্রাইস, অ্যান্ড ব্যাংক নেভার স্যাংশন লোন উইদাউট ইন্টারেস্ট অর প্রফিট, right? But interest rate can vary on the basis of types of loan or status and track records of the client. But sometime at the time of providing some special loan, bank may take a small interest as we can call it service charge. Then periodicity of bank loan. Okay, fine. Periodicity of bank loan actually depending on the types of the loan and goodwill of the client and purpose, periodicity of the loan can vary, ঠিক আছে? And loan আসলে sanction হয় for immediate use জন্য, short term or mid term or long term basis-এও অনেক সময় হয়ে থাকে। Then repayment, the last one is repayment of loan. Loan are repaid on installment basis or it may be one shot arrangement, and in preparing loan payment schedule, bank generally focus on the possible cash flow or stream of the client project. Okay, so আমরা এই কোশ্চেনে দেখলাম যে characteristic of bank loan. Then our next question is function of bank loan. So function of bank loan, the first function is, there are two type of function actually. The first one is provided to individual and provided to business organization, ঠিক আছে? যে ব্যাংক আসলে যে লোন দিচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালকে কী টাইপের লোন দিচ্ছে, অ্যান্ড ব্যাংক হচ্ছে যে আপনার বিজনেস অর্গানাইজেশনকে কী টাইপের লোন দিচ্ছে। সো ইন্ডিভিজুয়ালকে ব্যাংকে যে লোনগুলো দেয় আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট কি আছে, কনজামশন লোন। কনজামশন লোনটা অ্যাকচুয়ালি আমি এটা আপনাদেরকে এর আগেও বলেছি কনজামশন লোনটা কি।
Consumption demand for durable goods of an individual cannot be afforded from regular personal inflow. Bank nowadays give loan for this purpose according to the needs of the customer. And like fridge, TV, then color TV, then computer, ল্যাপটপ, আমরা অনেক কিছু ইএমআই করে কিন্তু কিনছি, তাই না? সো এটাকে আমরা কনজামশন লোন বলবো। দেন নাম্বার 2, হাউস লোন। হাউস লোন নিয়ে কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে পিপল অফ লিমিটেড ইনকাম ফেস প্রবলেম ইন বিল্ডিং দেয়ার ওন হাউস। ব্যাংক প্রোভাইডেড হাউস লোন পেয়েবল অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ স্পেসিফিক টার্ম টু পিপল ইন এক্সচেঞ্জ অফ সাম ইন্টারেস্ট অর প্রফিট, তাই না? ব্যাংক অনেক টাইপের করে আসলে হাউস লোন দিতে পারে। দেন নাম্বার 3 হচ্ছে অটোমোবাইল লোন। অটোমোবাইল লোনটা অ্যাকচুয়ালি এখানে এই যে লোন ফর প্রাইভেট কার, অফিস কার, ট্রাক, বাসেস, এই টাইপের ভেহিকেল কেনার জন্য যে লোনটা সাধারণত আমরা করে থাকি সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অটোমোবাইল লোন, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন হচ্ছে নাম্বার 4 ইজ প্রপাইট লোন। It is necessary to register the gifted বা willed asset at the time of handover, no? And the registration of such asset may be very costly for the person who received the asset. And in this case, bank on assurance of the mortgage of the gifted property give loan in order to meet the registration expenses and thus help the client to acquire the asset. Okay. Then number 5, education and medical loan. Education and medical are the two basic needs of human being. So commercial bank sometime কি করে এডুকেশন অ্যান্ড মেডিকেল লোনটা প্রোভাইড করে, তবে সব ব্যাংক যে এডুকেশন অ্যান্ড মেডিকেল লোনটা প্রোভাইড করে তা না। এই যে এডুকেশন লোনটা রিসেন্ট ওয়ান ব্যাংক শুরু করেছে, প্রাইম ব্যাংক শুরু করেছে, যেমন হচ্ছে যে তারা দিচ্ছে হচ্ছে কি শুধুমাত্র অ্যাব্রোডের স্কলারশিপের ক্ষেত্রে এডুকেশন লোন দিচ্ছে, ঠিক আছে? আর এমনি নর্মালি আমরা জানি যে ডাচ বাংলা ব্যাংক কিন্তু স্টুডেন্টদের জন্য অনেকটা, ডাচ বাংলা ব্যাংকে বাংলাদেশে প্রথম, যতটুকু আমি জানি যে এই এত বড় পরিসরে প্রথম ডাচ বাংলা ব্যাংকই লোনটা শুরু করে, লোন না, ডাচ বাংলা ব্যাংক স্কলারশিপ শুরু করে স্টুডেন্টদের জন্য। Then holiday tour loan. For increasing the pleasure from the traveling and tour, bank provide the holiday loan to those who have a definite source of adequate regular income. যাদের এই টাইপের লোনগুলো আসলে আছে, বাট এই টাইপের লোনগুলো একটু কমই নেওয়া হয়। আবার অনেকে ইএমআই করেও কিন্তু এখন ট্যুর দেয়। এখন কিন্তু আপনারা দেখবেন যে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসে কিন্তু ইএমআইয়ের সুযোগ আছে, যে আপনি ঘুরে আসবেন দেন মান্থলি ওটাকে পেমেন্ট করবেন, ঠিক আছে? অনেক টাইপের লোন এখন এসেছে, অনেক আবার এক একটা ব্যাংক আসলে এক এক রকমের লোন অফার করছে। দেন উইডিং অ্যান্ড সোশ্যাল সেরেমনি লোন। সো ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিং অ্যান্ড ডিফারেন্ট and social ceremonies are required to be observed in the society, and sometimes it is difficult for fixed income person to bear the expense of wedding or any other ceremony, and by providing loan, bank helps such client to bear the expense required for performing such type of ceremonies. Okay, so there are some function provided to business organization. The first one is ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন। সো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোনটা কী বলেন তো? ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোনটা হচ্ছে যে আমি যখন এটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন বিজনেস হতে পারে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালও হতে পারে, ঠিক আছে? সো ইফ দ্য বিজনেস অর্গানাইজেশন ফেস প্রবলেম ইন প্রোডাকশন ডিউ টু ল্যাক অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, মোস্টলি টু procure raw materials, fuels, then accessories, bank help them to lending the money in order to arrange those and thus assist the business organization to increase করে প্রোডাকশন করে, ঠিক আছে? Number 2, seasonal deficit loan. Okay, some business organization need more capital in some seasons because of great seasonal demand. কিছু কিছু ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু কিছু বিজনেসম্যান বলেন আর অর্গানাইজেশনের বলেন আর ইন্ডাস্ট্রির বলেন, অনেক সময় হচ্ছে যে হয় না যে সিজন বেসিসে লোন দরকার, যে এই সিজনে আমার এত টাকা লোন দরকার, এই সিজনে এটা আমাদের পিক সিজন থাকে, অনেক সময় ডাল সিজন থাকে, তো সিজন বেসিসও কিন্তু লোনটা সিজনাল ডেফিসিট লোনও দেওয়া হয়ে থাকে। Number 3 is economic cycle requirement loan. In recession, bank may need loan to recover from the bad times, and with this type of loan, production is increased, and employment and national income may also be increased, and at last, economic condition of the country will be কি হয় improved হয়।
Then asset replacement loan. Okay, asset replacement loan actually business institution need loan for replacement of কিসের রিপ্লেসমেন্টের জন্য বলেন ফিক্সড অ্যাসেট রিপ্লেসমেন্টের জন্য কিন্তু অনেক সময় লোন দরকার হয়ে থাকে অ্যান্ড দিস টাইপ অফ লোন হেল্প বিজনেস অর্গানাইজেশন টু রিপেয়ার অ্যান্ড রিস্টাবলিশ করে দ্য টার্ন আউট অ্যান্ড ওল্ড অ্যাসেট অ্যান্ড দ্য মেশিনারিজকে ঠিক আছে then asset acquisition loan and in the light of competitor demonstration a business organization may plan to acquire newly developed machine or other asset for which bank may extend loan the last one is last one না এটা হচ্ছে যে bridge loan আচ্ছা লাস্টের আগেটা bridge loan so public limited company are required to fulfill some formalities in order to be listed in the stock exchange and when the short of fund they may require additional financing for the purpose a bank when find reasonable extent loan to such companies who firm raised money through new issue arranged to repay the loan taken and the purpose of this loan is to make the business organization capable of issuing share so the last one is export import loan so export import loan actually আমরা এখানে এলসির কথাটা বলবো ঠিক আছে so export import business help the economy to grow first and the exporter and importer are helped to augment the volume of their business with additional loan by the bank and bank also help these business houses by issuing LC and even standby LC for a particular period of time ঠিক আছে so function of bank loan after that the okay function of bank loan after that the characteristic of the business which usually gets bank loan okay so the first point is the characteristic of business which usually gets bank loan কি টাইপের আসলে বিজনেস সাধারণত লোন পেয়ে থাকে সব টাইপের বিজনেসই কিন্তু ব্যাংক লোন দেয় না অনেক রিস্ক থাকে না অনেক বিজনেসে অনেক টাইপের রিস্ক থাকে সব টাইপের বিজনেসকে ব্যাংক লোন দিতে চায় না সো আসলে ব্যাংক লোন পাওয়ার জন্য কোন কোন ধরনের বিজনেসকে আমরা ক্যাপাবল বলবো ঠিক আছে সেগুলো একটু দেখি First one is business with less than average profitability. Business with less than average profitability. So those business organizations which are not operating at their fullest capacity are continuously giving their best effort to make it a success and are very cautious in proper utilization of the loans. So if they run at fully capacity, these organizations are able to earn much more. And as such there is no apprehension of this organization becoming a losing concern and as a result bank loan are safe in this organization for this reason bank preferably value these types of organization for extending loaner জন্য bank এই টাইপের অর্গানাইজেশনকে ভ্যালুয়েবল মনে করে ঠিক আছে then repeat customer a bank can hardly we can say bank can hardly make profit and if it gives loan and then after repayment of loan do not try to have them back as new borrowers right and it is true that expense for analysis and technical expertise are required in case of analyzing a new client fitness of getting loan and moreover bank have to face the risk of wrongly selected client in case of searching a new client and to avoid this problem bank generally give preference to the existing client who have already proved their creditworthiness through their repayment transaction with the bank number 3 is a relatively smaller business unit okay relatively smaller business unit is generally small business unit are not eligible to be the clients of the financial institution and they cannot sell their debt instruments easily in the money market তাই না তারা কিন্তু মানি মার্কেটে তাদের যে ডেপ্ট ইনস্ট্রুমেন্ট তারা কি ইজিলি এটা সেল করতে পারে অবশ্যই না For this reason, these small business firms are generally inclined to remain creditworthy business to the bank.
তাই না? And this is why banks are also inclined to provide loan to these small business houses, as it is believed that in order to prosper they will remain faithful to the bank, and these firms are most likely to take increasing does of loan from bank by providing that they are good repairs. And moderately young business houses ক্ষেত্রে আমরা mature business organization keep different type of reserve which help them not to depend largely on bank loan, but young business এর ক্ষেত্রে কি হয় যে which are still in the growing stage, তারা কিন্তু growing stage এ থাকে and may not have sufficient reserve, তাদেরকে তাদের ফান্ড রিকোয়ারমেন্ট সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ওই রিজার্ভটা থাকে না, তখন তারা কি করে, তখন এই টাইপের বিজনেসকেও কিন্তু ব্যাংক কি করে, ব্যাংক লোন তারা সিক করে এবং ব্যাংক প্রোভাইড করে। দেন দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ এক্সপ্যান্ডিং বিজনেসের ক্ষেত্রে আমরা যখন বিজনেসটাকে এক্সপ্যান্ড করব, দ্য বিজনেস ফার্ম হুইচ টাচ দ্য অপটিমাম লেভেল অ্যান্ড ইনটু আ স্টেবল লিকুইডিটি পজিশন, অ্যান্ড মোস্ট লাইকলি দে উইল নট বি ইন নিড অফ বোরোয়িং ফ্রম আদার সোর্সেস, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট it will not be difficult for these companies to satisfy their liquidity requirement with their own reserve, no? But those business from which are planning for modernization and expansion will require bank loan, and sometimes কি করে ব্যাংক কিন্তু ওই লোনটা দিয়ে দেয় আপনার বিজনেসটাকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য, ঠিক আছে? সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আজকের ক্লাসের জন্য এতটুকুই। ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে ব্যাংক লোনের আরও ক্লাসিফিকেশন সহ আরও কিছু নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ।